Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unazidi kutegea AlhudaTv, mwongozo kwa umma. Yani mtazamaji, kuna mambo mengi tu ambayo tumekuandalia hilo nilivyokujuza hapo awali kuhusiana na online shops ama maduka ya mitandao. Dunia sasa inapata kukengeuka, na kila mara maisha yanavyozidi kugeuka, pia Wakenya na watu binafsi wanafaa kubadilika. Katika maduka yetu ambao unashuka pale chini kutoka nyumbani, mtazamaji, unaenda katika duka fulani unanunua bidhaa, hivi sasa imekuwa ni rahisi. Unaweza chukua simu yako pale through an app ama through just namba ya simu pale, unapigia tu mtu simu anakuletea bidhaa pale nyumbani bila wewe kupata kufika pale katika duka hiyo binafsi. Kuna wengine pia mtazamaji, hata haupigi simu, you just order through an app. Unaingia pale kwenye application fulani, unaingia tu pale, una order unachotaka wewe, unaitisha, inafika pale, unalipia moja kwa moja. Yani maisha imekuwa rahisi, imerahisishwa kisa na maana mtazamaji, na wale watu ambao kila kukicha wanaketi na kuja na hizi ideas za kupata kurahisisha wewe maisha yako na kuweza kufanya jambo unalotaka wewe. Kumbuka hiyo ni online shopping ama maduka ya mitandao. Sisi mtazamaji, kama nilivyokujuza, tuko naye CEO wa CINAB Shop. This is an online shop mtazamaji. Anajulikana kama Ahmed Muhammad, na mada kuu katika leo mtazamaji tunazungumzia kuhusiana na biashara za mtandaoni na jinsi ya kujitahadharisha na ulaghai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vipi hali Ahmed? Alhamdulillah, mashaallah. Karibu sana. Hizi ndio studio zetu za AlhudaTv. Nashukuru mashaallah. Na tukianza na wewe Ahmed, tujuze wewe ni nani na unafanya nini? Afwan inshallah. Naam. Na kuiradi inshallah. Bali jina ni Abdisalan Ahmed Muhammad. Ndio. CEO inshallah. Mimi ni mzaliwa wa Garissa. Ndio. Alhamdulillah, masomo ya kule kuna kitu inshallah kusoma kwingineko. Ndio. Alhamdulillah, sasa ni kazi hapa Nairobi. Alhamdulillah, familia maisha alhamdulillah. Ndio. Kwa hiyo kwa sasa hivi kinachonifanya ni tafute kazi ni kwamba nimeona kulikuwa na gap in between, lazima wenzetu Waislamu na Wakenya wenzio. Naam. Ni lazima uwe na duka ndio ufanye kitu. Sasa na dunia nayo inaanza kubadilika kabisa. Tangu corona ikuje, yani tumekuja kwamba ni there's another way you can do business kabisa. Yani kwamba ni mtandaoni inasaidia sana. Na to prove that point is sahi chochote ambao unahitaji wherever you are in the world. Ndio. First thing you do is you go to your phone. And the phone is a point of contact kabisa. Utakupigia simu mwenzio, kupatiana habari mwenzio, na kufanya shopping na kupata messages, even emails now. You don't need to be in the shop office most of the time to do business. Ndio. Or work. Alhamdulillah, yani I did some research of my own and nikaona kwamba kuna gap ya 75% or 80% of Waislamu wanafanya biashara, they do physical most of the time. And alhamdulillah, and I saw, why is that we can't do this thing ourselves? Most of this business of international mtandaoni nafanyanga wa Ulaya, they come invest the money here, make the profit out of it. Ndio. And then unasikia kesho hiyo imeshaenda. And from the experience that I had right now, alhamdulillah, there was challenges to it, but I'm proud of it. At least I know that we still survive it. At least. Yeah. Tueleze hiyo online shop yako inaitwaje na ulianzaje na what happened mpaka labda ukapata kuanzisha kazi hiyo? Maana mara mingi ukiangalia mtu ambaye labda hana matumaini anakuja anaanza kazi kama hii, alafu baadaye tu anakuja kuumia roho haraka. Labda unamweleza vipi huyu mtazamaji ambaye ana matumaini pia naye ya kuanzisha hii online shop yake, na pia naye kupata kuweka matumaini kwamba itafanya vema? Kwa sababu ukiangalia watu wengi hasa vijana pale mtaani kila mara wana matatizo tu ya kuanzisha jambo hili. Labda tueleze ulikuja vipi na hii app yako? What made you come with this app? Na tueleze pia jina hii app yako online shop. Shukran inshallah. Swali muhimu sana because everything has a start. Ina mwanzo. Na kinachoanza kufanya kwamba ni uwe na mwanzo ni kwamba ni lazima you do check and reflect exactly what's happening within the environment to survive and
and by doing so lazima itabidi kwamba ni you don't have to follow what everybody's doing. Ndio. By doing so sometimes you're not creative, you don't have that creativity. Ndio. Na kwa vile sasa this thing is in the world already. Na sisi tu mwenyewe unayofanya. Ndio. Vile tu yani improve of what your community or your people you resemble they do. Alhamdulillah waislamu wengi sana wanafanya biashara. Mashallah, Mungu awabariki wanaofanya. Na amen. Ya pili kwamba ni do we have to do the same thing that we've been doing for the all these years that we've been living from our grandparents and everything. Ndio. So lazima tu physical. Now the world is changing too. And then I thought doing business is a good thing. Nimefanya biashara kadhaa. Lakini nimeona kuko na changamoto nyingi sana to deal with most of the time service delivery. And that service delivery was mostly very difficult because of the trust of people having within the business. Ndio. Unaona kuchukua mzigo kutoka duka ama unachukua kutoka money from wholesale or something and then by the time you deliver you end up incurring a lot of cost. And maybe in between unajua kwamba ni unaambiwa kulikuwa na accident kulikuwa even that customer you delivering to sometimes it's been difficult for them. Ndio. Unakwambia ni imefika saa ngapi maybe you're not keeping the time as it is. Naam. Which is very changamoto nyingi sana. So I thought how would I be able to bring that gap in between the customer delivery and the owner ambayo anataka kuuza vitu vyake. So nikaona kwamba ni there's a gap into the market. So nimeona tu I do my own research, naona hapana this thing can be do. The starting it was very hard. Kwanza ndo huwa shida mara mingi. Sana. It's been a challenge because you must get somebody first of all who knows how to develop this. And then put it together as it is security-wise, storage system, advertising as it is, and then watu kukuamini kwamba kila mtu ukimwomba niko na application fulani mtandao ambao nataka yani haikuchaji chochote ambao nataka uweke vitu vyako nakwambia unapata nini mwanzo. Haoni kwamba ninamsaidia nini mwanzo hivi. What do you get from it first? Exactly. That's still a question that completely could not go through my head like mimi nakusaidia kitu ambao uko nao. Nikuuzie. Sisi kwa nipe hela. Nakwambia nikuuzie mwenyewe. Maana kuna mtu ambaye yuko lodwa. Anahitaji vitu. Bidhaa yako wewe. Anahitaji ambaye yuko pale Lamu au Mombasa kwingineko. They need this product. Wameambiwa nitafutie mzigo. By the time they come to your show, it takes them a long time. Sometimes they might even give up on time. Yes. Wamekuja na wewe katafuta kusema na kosa. Lakini sasa huyu jamaa first thing he did was ameangalia kile mtandao. And that's human nature. That's the first thing nowadays we do. Naam. Chochote ambao unahitaji first thing you do is inaenda ngapi na ziko wapi. Kabisa. So once that service has been provided, the rest is easy. Najua kwamba nitakuja Nairobi na nitaenda imani nitachukua mzigo. Anajua ni specifically pa kuenda. Alafu tueleze hiyo app yako inaitwa vipi? CINAB ni jina Kisomali. It means grapes. Grapes. Ni jina Kisomali, it's called grapes. In the northern part of Somalia they call it CINAB. In the southern part of Somalia wanaitanga anab. Anab ni Kisomali ni jina kina mama. The difference is nikitumia hiyo jina naona kina mama watanishikilia. Kabisa. Ungetumia anab ungeharibu hesabu. Yeah, ningepata shida kule mbele. Sasa nikaona afadhali nitumie jina ambao ni kitu ambacho natural. Ndio. And like in the other side with resemble it, if you go to the rest of the world, apple is always being gone. Mango imeenda, banana imeenda, machungwa imeenda. The only thing remains is grapes. Grapes. But ukaita kwa jina yako ya nyumbani. Yeah. I have to be proud of what I'm coming from. Ndio. So hiyo CINAB ni jina gani inatoka Kisomali na it's called grapes. Ndio. Yeah. Labda hii online shop yako, labda utueleze unalenga kina nani? What's your lengo market? Market yako yenye unalenga kabisa ni kina nani? From the consensus right now that when you look into the research in the world right now, anybody from the age of 17, Ndio. they have a smartphone. So the market, it varies from 17 years of age to the age of 45 to years. There's a lot of numbers there to consider. And these are the people mostly use the smartphone. And because the world now is going to digital, baba sasa mama akitaka kumnunulia mtoto simu sasa hivi, first thing they do is they look for the smartphone. They don't look for me and mwizi. Kweli. So that tells you now, if you have a product that you need to advertise or any information that you want to pass on, most of the young people right now, what they use TikTok or these other platforms. Yes. But now, hiyo si ajabu mtu anazotumia sasa hivi kesho nasikia ameblokiwa. Mtu analia, I was selling this, I was doing Kweli. this. But this one now here, nobody can block you. If it's something which is halal and legitimate, nobody can block you. And you're doing your business well. So
That is my kind of customer base from the age of 17 to the age of 45. Ndio. Alafu bidhaa gani mnauza kama CINAB shop online? Alhamdulillah, so far we're selling whatever any household stuff. Kama ni vyakula, electronics. Ndio. We go as far as generators, the pumps. We got so many electronic stuff and something. Naam. Alafu labda utueleze pia hii CINAB shop online. How does Kenya tax evasion inaingilia vipi tax yako humu nchini? Je, inaathiri biashara yako humu nchini tu kufanya online shop? Is it profitable? Inaingilia vipi? In any business you do, there's a lot of challenges. Ndio. And you cannot escape tax. Naam. In lazima. You have to contribute to the country. And it's part of the service that whoever is buying and whoever is selling, whether it's an online or a store, lazima unalipa ushuru wako. Ndio. So ushuru la lazima, you cannot, there's no, kitu ambao unaweza kwamba ni I can avoid it. In that way now, we either, sometimes we share with the customer. Naam. Some has to be paid by the customer, some has to be paid by us. At the end of the day, it's part of our responsibility Ndio. to pay taxes. It is tough, but what do you do? Yeah. Unafanya? Lazima. Utavumilia? Lazima. I have to, so we have, listen, nikifunga sasa hivi mwenyewe, ama niseme ni I cannot do without taxes. Who was not pay tax? Everyone analipa tax. Ndio. Kila mtu lazima, kwa hiyo ni jukumu. Yeah. Alafu utueleze labda katika hii kuanza biashara yako na ulipoanza hii CINAB shop as an online shop, labda ulikuwa na matumaini fulani ambayo ulikuwa unataka kutimiza. Sasa hivi ni miaka ngapi uko ndani? Bado ile goal uliset bado haujafika. What keeps you going? Yani ndio sijafika, but let me just go on. Nifike pale. Kama nieleza tulipokuwa tupo hewani kwamba nakwenda pole pole, but there is something I'm aiming for. Nini kinakusukuma Ahmad? Swali muhimu sana. Actually, it's part of my dream. Ndio. And inshallah, hopefully I'll overcome that challenge. My dream is at least, inshallah, first of all, Islamically, in Kenya, Ndio. we are the most business people. Ndio. But again, our business is connected to what we know and who we know. Little that we know that we can empower ourselves by using Mtandaoni. Ndio. We don't have to know someone to do business. Kweli. But we can do business to get to where we're going to be. Ndio. And then you need a diversification as well. I want someone who is in Lamu, who is in Garissa, and who is in Moyale. They don't have to think, how am I going to achieve my goals without not knowing someone. Yes. Kuna a lot of potential within the Islamic community in Kenya that if we can tap into it within ourselves, we can have our own Islamic hospitals. We can have, say tukuna miskiti, tukuna mashule, but we don't have a communal hospital, yes, as our brothers did. We don't have that madrasa where everybody is invited to come and participate. Because we individually do business individually, yes, or community-wise, but we're not coming up to each other. So my goal and my dream is, alhamdulillah, if possible, that one day that inshallah I've discussed with quite a few people, that inshallah ta'ala, how can we tap into what we have? We don't have to get someone else from somewhere else. Yes. How can we tap to what we have? So this business kind of allow me to know people now, to see their potentials, yes, to see how good they are. Now, in Nairobi, I didn't know, but I came to know that food-wise, our brothers who are living with us, they love our Islamic food a lot. Yes. But the funny thing is, they have to go to the restaurant to get that food. Yes. Now, these other companies who advertise food can only give only fast food. Yes. Now, ukimwendea kwani unakwambia ni nataka biriani. Biriani inatoka wapi? Mombasa. Mombasa. Sasa mwenye Mombasa anapika chakula mzuri, nobody knows until somebody comes to the house. Yes. So what I want to do is, in the long term, empower the ladies, kina mama. Empowering them by in a way that at least they don't have to go to the shop or do ABCD or to even open a restaurant while they can provide a very good, healthy food. Yes. Alafu kuna vitu ambao kofia, kanzu, there's so many Islamic stuff that we don't have in Tanzania. How can we do that so at least everybody can be proud of what they do? So at least that potential plan is, my goal is at least inshallah ta'ala to see and tap into that. So that we at least we overcome the unknowns that we don't have.
So there's a lot of potential. Naam. Labda Abdisalam, mtazamaji wapo pia una swali pale, waweza sema nami kwenye mtandao ya YouTube pale pia, ama uweze kunipigia simu 0742888830 kwake Abdisalam Ahmad Muhammad ambaye ndo CEO na founder wa CINAB Shop ambaye ni online shop ama ni duka ya mtandao. Naam, labda Abdisalam pia tujuze, how do you make your customers believe in you? Unafanya vipi wateja wako wakuamini? Kama ulivyosema hapo awali kwamba mtu unataka kumsaidia kuuza bidhaa yake, lakini yeye naye ako hesitant kukupatia ile bidhaa yake. Kisa na maana anakuuliza wewe unapata nini? Sasa hawa wateja wako uta build vipi kwamba wakuamini kwamba mimi I have best interest in my heart for you guys? Alhamdulillah, shukran. Because it's something that I met with myself. Ndio. Because first 1 year of this business, I had to go one-to-one shop personally. Kwenda mwenyewe katika kila duka. Just to see what people think and their feelings. And then I came to understand that people want to do business with you, but they're hesitant about it. Just because there's a lot of insecurity in whatever they do. And that's human nature. Huwezi kumlaumu binadamu mwenzako, mbona unafikiria hivi? Lakini uzuri to be resilient to that point. Because nikienda kwamba I came to your shop and kukwambia kuna hivi vitu nataka kuuza na tuuze pamoja, kana na mzigo wako, lakini nikuletea hela, nitakupatia mzigo wako. Tukue ni uhusiano. And then the second thing wanakuuza kwamba unapata nini? Kwanza hiyo swali kwamba nipata nini kwamba I don't go to your shop asking you what do you get when you sell your products. I don't. So in this situation, because of ignorance sometimes, you cannot judge people, but you have to give them the benefit of doubt. Umenipata? So kwa hiyo sasa itabidi kwamba uwe na resilient point of respecting their opinion. But as time goes on, you end up learning that these people are not bad people, but it's only that they want to know who you are. And once you do that, and then trust builds up from there. So in that situation, you must look into the long-term plan. Kabisa. Shukrani sana kwa Abdisalam Ahmad Muhammad ambaye ndo CEO wa CINAB Shop. Hii ni online shop mtazamaji, ambaye inapata kukuuzia wewe bidhaa unaotaka wewe, unaohitaji tu pale. Unaweza kuingia kwenye app yao upate kutafuta bidhaa unataka wewe, kisha wanakuletea hadi mlangoni pako. Lakini kwanza turejee kwa tena Abdisalam tupate kuzungumza kuhusiana na changamoto na vipi alivyoanza hii biashara yake. Abdisalam, wajua kuna hizi applications ambazo huwa kwenye mitandao ya kijamii, kunradhi, katika internet hizi ama katika Play Store na App Store, kila moja na katika hizi applications mara mingi huwa hadaa watu. How do you deal with such instances? Labda mtu anafikiria kwamba labda hii application yako kidogo ina mambo mengi. How do you make them believe that mimi I'm just here to help you guys? MashaAllah, shukran, inshallah. With that way now, sometimes you have to give people time. People, watu wakona, yani, what they see sometimes, about what you do. Nilipoanza, the challenge was I used to go to Maduka. Mwenyewe. And then imepatia experience kwamba these people wako tayari kufanya kazi na Kimbati. Fahamu. Ndio. You cannot chase somebody by telling them unafahamu haraka. Ndio. So time is a good teller. So by the time unarudi kesho kushukutwa, the approach is different. Kabisa. For the trust, for you to get people to trust you, you have to give them to digest it. For them to digest. And then kuna mwingine anafanya within an hour, na kuna mwingine anafanya within 5 days. Ndio. Kuna mwingine mwezi mmoja. Kweli. In that situation now, wewe ukuna mimi nakona my goals are to overcome these challenges and to make this business work. And for people to see that what I'm doing is I'm not doing it for today, tomorrow. I'm doing it for the long term. Yes. Along the line, chochote ambao unafanya, don't expect everything the results come straight on. Lazima unangoja long term and short term. In the short term, ndio, I'm happy at least I've overcome the challenges I want to face. Yes. So with the long term, I'm still working towards it. Alhamdulillah, before I used to go to individual shops. Now I deal with companies now. The companies are easy to manage and easy to work with. And alhamdulillah, if I get a trust of a company, that means 3-4 shops that I could have done. The shop will come along. Yes. So I'm happy with it so far. Alafu, do you deliver countrywide? 100%. Yes. Countrywide? 100%. Yes.
every corner of Kenya? So far. No. So far. So far. Inshallah. What's your goal? If you mean so far, it means you're not where you want to be. Because at the end of the day, Kenya is too big for all of us. And then sijapata customer kutoka ni kwingineko. So I have to learn from that customer as well. Yes. So if I say so far, that don't mean that I want to go. I want to go, but again, I have to get the customer first. Yes. Yeah. So I'm a customer-oriented person, and that's my business so far. My customer is my king. At the same time, I want to work with that. Ndio. Yeah. Haya, labda tuzungumzie pia masuala labda ya usalama kwa wateja wako, ambaye kulikuwa na baadhi ya mambo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na delivering, kwamba labda napeleka pale alafu prone to accidents, labda unafika kule huyo mtu hajalipa alafu bidhaa inapata kuibiwa. How do you deal with such in end up shop? For that now, we have to minimize the risk. At the end of the day, there's a limit to what we can deliver on payment. Because before, unalipia mwanzo kila kitu, unapelekewa. And then from our competitors, and the experience I got from them was that it doesn't go like that. Kuna vitu vidogo ambao unazalipa, ukiletewa. Now from that again, from the experience I got from the competitors, is that you have to have a limit. Anything kinga ambayo kuchelewa 10,000, unazaletewa, ulipie nyumbani. Anything more than that which is value, you have to understand that I am providing this service between you and the person who's providing. So in that situation now, the risk has to be minimum. Nilipe kwanza please. Lazima tumalizane nao, alafu ndio unapata mzigo wako. Usipoipata ndio sasa tutakuwa na shida. I have to know where things have gone wrong. Yes. The goodness is there's tracking system. The customer anaangalia, anajua. And then I go extra mile that we comfort the customer by telling them where things are. Tumeshikwa hapa hivi, kuna mzigo imetoka Kisumu ilikuwa na upande wa it was in Rift Valley probably. Sasa nimesahau jina. And then along the line in tangi maji ikaenda. Ikienda njiani lori kashikwa. Ndio. The customer don't know. But we had to know because we were tracking the system. Ndio. And then we've been told that kuna shida kidogo hivi lazima tuende police station. Ndio. The truck has to stay overnight. So we have to convey that message to the customer so that they don't get worried. What is going on? So it immediate communication. It eases the pressure for the customer and for us. So at least they know. By the time wafike, they were so happy. Kwa sababu walipata mzigo tulivyoahidi, na ya pili walikuwa wanajua kulikuwa na shida gani. If you don't communicate sometimes, communication is shida. It is. Now the gap is mostly if there's no communication with the customer, it's very hard for you to do business. And that's where the trust comes in now. Yeah. Namba, let's go now to the elephant in the house. Maana tunazungumzia mengi. Ukiangalia our community as Muslim community, huwa mara mingi our business ideas inafungana tu na wholesale shops. We are known as wholesale traders. Ukienda huku utapata huyu Msomali anauza wholesale shop pale, just a few blocks another wholesale shop. What made you believe that mimi kama Abdisalan Ahmed Muhammad sihitaji hizi online shop? Let me just go to open an online shop that it provide the same services but in a more convenient way. Kilichofanya kwamba as I say, I grew up in this. I know how it works. I've tried quite a few businesses in it. But I came to see that why should I be in the same position that everybody is? The world is changing. Dunia inabadilika. Kwa hiyo sasa mbona usibadilika na unavyoenda mtandaoni? Na kilichonifanya kwamba whenever you want something, I personally nikitaji kitu sasa hivi, what I start with is your phone. Hii simu inanipatia habari kwamba kuna shida mahali leo, kuna mazuri yanaendelea leo, kuna habari leo, and then I'm looking for what I want. That way now I digest of what I want, I think of what I want. And I thought, why should I stick to this alone? So nikaona najaribu mwanzo. Nilipojaribu, I saw a lot of potential to it. Okay, fine. If I do this right now in Kenya, I can go into Rwanda tomorrow, I can go to Tanzania tomorrow, I can go to... There's a lot of people out there who need this service, and they're looking for you, but they don't know where you are. So if I stick to the wholesale, I'll be in one place, known by 10 people or 100 people, but not know you. Yes. But you have to understand that we have about 500 million people within our Eastern Central Africa who are looking for these services and life to be simplified. An application mostly is simplification of life. Yes. Unahitaji kitu mahali, hauna time ya kufanya, na unahitaji mtu, say like mama ama baba anahitaji kitu mahali, ama dada anahitaji, ama kaka anahitaji.
hiyo vitu ambayo inahitajika, mambo ya shule maybe, mambo ya chakula, mambo yani kubadilisha vitu, ama kumsurprise hata familia. App now comes into that. You can provide it. It's simplified. Yes. Nahitaji ABCD, can I get to this place? It's not your problem where to be delivered. It's us. You always tell us where these things to be delivered. From there now, we do our job. That's why now I saw, okay, fine, there's a lot of potential to this. In creating jobs, in creating awareness of information of what people want, and empowering. Kuna mama sasa anatengeneza tanga, hizi zunguo kule Mombasa, ama kofia, ama yote. Kuna mama yani hapa Garissa Lodge anauza nguo, hana customers ambao wanaotaka, but she doesn't know how to tap into it. And then at the end of the day, hajui mtandaoni. So we have to go extra mile to say, fine, usimpe mzigo wako, kana mzigo wako, lakini ni haidi kwamba nikihitaji hiyo mzigo, utanipatia. Lazima utanipatia on time for me to deliver to the customer on time. Because time matters to the customer. And that's what I'm looking into the business of this. And then I saw, okay, fine, alhamdulillah, it's doable. Why not tap Mbona nisifanye? So it's been a challenge, but again, alhamdulillah, yes. Umefika pale. Abdisalan, labda tueleze pia, what's the feedback kwa hii kazi yako? Imekuwa vipi? The feedback is so far is all the Muslims I've spoken to, and I saw, and they saw me, like, mashallah, we're looking for this. I didn't know that. But now that I'm seeing it, it's giving me knowledge again, to go extra mile. How can I go down there again? To see what kwambani, kuna mgeni ambaye anahitaji information na ana. So, the feedback is good. So far, I can't complain. All I can say is alhamdulillah. Alhamdulillah. I mean, you are somewhere. You are somewhere. That's giving me every morning. Nikitoka asubuhi nyumbani, you've covered this today, can you cover tomorrow the other one? Mnauza vyakula vya restaurant katika CINAB shop? For now, food-wise, dry food, yes. Just dry one. Dry food. Sisi zile za delivery za zile. Ndio inshallah 2025 inshallah we prepare the food for chakula. Naam. Yeah. Inshallah. Let's go now to the part nyingine ya mahojiano yetu. Abdisalan, tueleze labda wewe kama ulikuwa kijana. Kuna kijana pale labda anakutazama hivi sasa. Hajaajiriwa, ana degree, ana diploma, ana certificate, anangoja kuajiriwa. Hamasisha ukijana, mpatie maoni, asikete tu pale, angoje ajira. As we know, Kenya, we have the highest unemployment rate so far in our country. Advise vipi huyu kijana? Mashallah, riziki kutoka Mungu. And at the end of the day, if we don't tap to our potentials, it's like we don't know where we are. No. The other side of it, nikimaliza shule, is part of life that you've finished. Yes. But there's another life which is starting for you from there. And then the other side of it is relying on family, relying on people, which will never take you from the corner you're into. Unless you think that I can do what I want, I'm afraid you will rely on people and you will always complain about life, which is not good enough so far. There's nothing easy. Even your parents are going through hardship to bring you out. So don't expect that. When you're shule, they got a degree, I'm expecting ABCD. So in this situation now, I would advise that through technology, life is challenged, but again, it has some good things to it. Anything you tap into, obviously you don't expect everything to come into a silver plate. Unapata leo. Lakini lazima uwe na hiyo hamu ya kwamba nitapata kesho. Along the line, people will not trust you. Along the line, people will not see what you see. People will not know what you do. True. Sometimes they even discourage you of what you're doing. But it's up to you to believe that, alhamdulillah, Mungu amenipatia afya mpaka sasa hivi. Na nimesoma mpaka sasa hivi. From here now, I have to go and go into the deep sea. Tap into it, however difficult it is. But everything in life, Allah is looking into us. How far can we challenge ourselves? Put ourselves into more. Because at the end of the day, hata Mungu akitaka kusaidia. Na Allah anaweza. He is there to help us. Yes. But again, we have to have that initiative. However difficult it is. Ndio. Kuna mwingine ambaye anaenda kushungusha mahindi. Yaani si sababu anapenda. Kwa sababu lazima aende kujituma. Kweli. Na kujituma kwenyewe ina riziki yake, ina khairi yake. Na Mungu anakupatia baraka yake. Naam. Along the line, there's difficulty with it. Look at the major companies. Nothing come on the silver plate. Kweli. Walihasarika, they go back. Wanapona shida, wana go back.
wanaacha na watu ambao walikuwa wanapenda marafiki zao, they still go back. Yes. At the end of the day, it comes to one time that I wish I would done this before time. In my age right now, I used to work and work for people alone. Honestly, so much. And I've never had any problem with that. But again, I thought, okay, fine. In my age, how long can I have to work for people? Why do I have to you know, alhamdulillah, I'm in the age of 50 now. And I don't want to say, okay, fine, I've worked for people all this time. Why should I put my energy into the last bit of my life that at least I've done ABCD? Oh, I thought, okay, fine, can I do something different? And tomorrow I can empower someone. Give a lot of sadaqah to school children, orphans. Maybe help mama, to 18. If I do this, alhamdulillah, I've done my bit to the rest of what I could do. That's my achievement. On the other side of it, if I can empower some people ambao wanafanya biashara ndogo, biashara nyingine mtandaoni, kama kijana mdogo juzi alikuwa na maduka ya saa, tukaongea nikamwambia tufanye hivi. I was just talking to him in general for nikamwambia tufanye ABCD, register yourself into the system, the system will tell you what to do. Ukiwa na shida mpigie simu. Kafanya hivyo. Mashallah. Kaja. Nikamkalisha, I trained him. By the time he was living, he felt empowered. And he's a young man, he's only in his 22, young man. You know, when he was leaving me, he was empowered. In me, I felt happy. Why? At least I've done something to someone who is feeling that, alhamdulillah, he book a shop, buy kunani kidogo. Si lazima angoje customer anakuja. Kuna mwingine ambao anahitaji mzigo, ndio mtindo, hiyo saa zake, and then like all you have to do is connect people together. Na mtandaoni inasaidia sana. Kabisa. Mtandaoni inazuia kwa mambo yake. Kabisa. We use a lot of the bad things. Yani porojo, uongo, fitna, there's good messages. So I would say for you that you've studied, alhamdulillah, appreciate what your parent did for you and Allah has given it to you. From here now, empower yourself by pushing yourself and tapping into the limits that you can go. Do. Ofisi zako zimetokana wapi? Alafu pia tueleze namba yako ya simu ya ofisi ili kila mmoja anatazama hivi sasa akitaka kupata bidhaa yako. Pia tueleze nenda shop ni app inapatikana wapi ili tupate kuungana na wewe. Mashaallah, bismillah. Let me nianzie kwamba ni all you have to do is go to the Play Store. Then andika CINAB and then the yellow panel, you download it and then you don't have to buy it, just browse it. Have a look at it. Tap into it and see what it is. And then inshallah after that, send me office in 07 888 Maratatu 628. One ofisi yetu kwa pale Isli kwenye nyumba jengo inaitwa Ibgara 1. Kwa pale ofisi ni basement B4. So the number of office is 0718 888 628. Iko na WhatsApp, you can WhatsApp us, ask more questions if you want to. From there now we're here to help. Shukran sana Abdisalan Ahmed Muhammad. Jazakallahu khair. Mtazamaji, kilicho na mwanzo kinabaki na mwisho. Tumefika tamati ya awamu ya leo kipindi cha Sabah al-Khair. Kama tulivyozoea na Abdisalan Ahmed Muhammad, ukitaka kupatana naye pale apigie ofisi yake simu 0718 888 628 0718 628 ama visit pale App Store yako ama Play Store, download CINAB app CINAB mtazamaji, ili upate kuungana na kina Abdisalan Ahmed Muhammad upate bidhaa yako pale nyumbani kwa njia iliyo bora kabisa. Nasema shukrani sana kwa wale wote ambao wameungana nami kuanzia mwanzo hadi tamati na kunipatia masikio yako hadi tulipofika hapa. Endelea kutazama AlhudaTv mwongozo kwa umma. Naitwa Shuaib Ali na kuacha na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.